Sadhguru Shribrahma was opposed by the religious fundamentalists in Tamil Nadu because he broke deep-rooted caste discriminations and untouchability. He ended up creating animosity among groups that did not comply with his actions. This made the environment difficult for Sadhguru Shribrahma to do anything effectively in society. Besides, he was also initiating women into his meditative processes, which was clearly not accepted in times of such inequality. A booklet that lists the places where Sadhguru had initiated the practice of Guru Puja and Annadanam mentions that a certain segment of Hindu fundamentalists opposed his efforts to equanimize castes. Places like Cholama Devi, Varaganeri, Devi Mangalam, Manjattidal, Kattur, Hariyamangalam, Papakuruchi were among those where all effort towards abolishment of gender and caste discrimination was openly rejected. With such unsupportive social situations, Sadhguru was compelled to leave Tamil Nadu and move to Andhra Pradesh. Towards the end of completion of this series, Vijay Kumar also got his hands on an old book that revealed Sadhguru's travel to other places like Kerala, Karnataka, Maharashtra and the Himalayas. Once we travel and document these places, we will publish them. When Sadhguru was in Thiruvannaikoil from September 1912 to December 1913, the collector was L.E. Buckley. As you may recall, he had offered to help Sadhguru Shribrahma in any way that was feasible to him. He had considerately altered the route of the railway track so that it did not cut across the Thiruvannaikoil ashram land where Sadhguru was in Samadhi state at that time. He had also honored the invitation to the opening of the Chinnayapillai Chatram by being present for its inauguration. There are records showing that when he was later posted in the archaeological department of the British India administration, he visited Gandikota in Kadapa district and recorded ancient Tamil inscriptions on rocks in a 1200-year-old Shiva temple there. There is a strong possibility that he was in touch with Sadhguru Shribrahma throughout this period, seeing the nature of his work. Kadapa had been the hub of all seers and siddhas of various traditions since the onset of the 7th century. Places like Siddhavatam, Pushpagiri and Gandikota are mandatory for a visit for all siddhas in this country. The Chinese traveller Huan Suang, who visited Kurnool Kadapa region, indicates it was at its highest glory in 627 AD. We went to Kadapa by contacting a friend Priyanka, who had made some preliminary enquiries regarding the two important temples mentioned in the British documents. We decided to go to one of them, the Someshwara temple, which is in Devuni, Kadapa. Kadapa has been a hub for many Jnanis and Siddhas. There are few places around Kadapa like Siddhavatam Kota, Pushpagiri, Someshwara temple. We are here at Someshwara temple now in Devuni, Kadapa. This temple is more than 1500 years old and is referred to in the ancient texts of the 1880s.
இந்த இங்கே வெங்கடேஸ்வர சாமி கோயில் இருந்துச்சு. ரெண்டும் ஒரே டைமில் பில்டப் ஆனதுன்ட்டு நம்ம அங்கே வெளில போர்டு ஏபி டூரிசம் போர்டு இருக்கும், அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுக்கு செப்பரேட்டாக ஹிஸ்டரின்ட்டு பார்த்தா இது ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப பழைய கோயில்ன்றதுனால ஹிஸ்டரின்ட்டு ஒன்றும் இல்லை. இருக்குது எழுதி கூட வைக்கல. இந்த ராஜகோபுரம் கூட 11th centuryயில் பில்டப் ஆனாங்க. இங்கே வந்து மட்லி ராஜுலு அப்படின்ட்டு இந்த சித்தவட்டம்னு சொல்லுங்க பார்த்தீங்களா, அந்த கோட்டையை பரிபாலிச்சுருந்தவங்க அங்கே தலைமையாக அதை வச்சுட்டு செஞ்சுருந்தாங்க இருந்தாங்க. அவங்க அந்த அந்த காலத்தில் கிருஷ்ணதேவராயல் காலத்துக்குன்னா முன்னாடி, தட் மீன்ஸ் 14th centuryக்கு பிஃபோர் 11th centuryயில் சித்தர்கள் அந்த மாதிரி யாராவது இருந்திருக்காங்களா? நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு இல்லை. அப்படி யாராவது ஒரு 5 தலைமுறைக்கு முன்னாடி உங்கள் தாத்தாவுடைய அப்பா யாராவது இப்போ இருக்காங்களா? இல்லை, அவர் யாரும். தம்பி சுப்பராமையா. தம்பி சுப்பராமையா ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் ஃபவுண்டர். அதான் ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் ஃபவுண்டர் கூட கிடையாது, ட்ரஸ்டியில் இருந்தார். இது கவர்மெண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி. ஓகே ஓகே. தட் மீன்ஸ் 97. அப்போது அவரு தான். ஸோ நாங்கள் அவரை கேட்டு ஏதாவது டீட்டெயில் கிடைக்கும் கோவில் பற்றி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் டீட்டெயில் யாருமே அதை பற்றி டீட்டெயில் யாருமே. People have been taking care of the temple for generations. It's been 100 years now, so they don't know anything about Sadhguru Shribrahma. Now we are going to Siddhavatam Kota. Since the presiding priest had little knowledge to assist our research, he directed us to a senior trustee member of the temple. Unfortunately, having suffered 2 strokes, his memory served him poorly, but he did recognize Sadhguru Shribrahma when we showed him the photograph. ఆయన పిచ్చి స్వామిని మందగిరి అంటే శనేశ్వర స్వామి గుడి వరకుడుగా అలా ఆహారం కోసి తిరిగాడు. He told us that he had not only seen his photograph inside Someshwara temple a long time ago, but also in another temple on the way to Ondimatta. So we promptly set off in the direction of Ondimatta. On the way, we stopped to make enquiries and found no new leads to Sadhguru Shribrahma's presence in these areas. However, the conversations made us realize just how many such great yogis and siddhas had walked this land and whose contributions were now forgotten. Finally, we visited Siddhavatam and Pushpagiri, the once flourishing centers of confluence for many sadhakas and accomplished yogis. சத்குரு சுவாமிகளின் குருநாதர் கோவைக்கு அருகில் இருக்கும் வெள்ளியங்கிரி மலையில் வசித்து வந்தார். அதனால் தம் குருநாதரை தரிசிக்கும் பொருட்டு சத்குரு சுவாமிகள் சில முறை வெள்ளியங்கிரி சென்று வந்தார். அங்கே தங்கினார், சந்திச்சங்கிறார். We started our research based on Swami Chidbhavananda's mention of Sadhguru Shribrahma going to the Vellingiri hills to meet his guru. There was a mention of one Sri Palani Swami by Sachidananda Saraswati that stated that he was the greatest of beings and had a deep influence on many siddhas. When we asked this to Soundaranna, he dismissed our queries initially. எனக்கு இந்த மாதிரி பழம் வரலாறு, இந்த இதை தேடி போகிறது நல்லது தான். வரலாறு, தமிழர்களுக்கு வரலாற்று உணர்வே கிடையாது, அது வேறு செய்தி. அப்படி போகிறது நல்லது தான். நமக்கு என்னென்னா, இப்போ இருக்கிறத பார்த்துட்டுவோமே, நம்ம இருக்கிறத விட்டுட்டு பழசையே பிடிச்சி படம் மாட்டி கும்பிட்டுட்டு இருக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம்? இருக்கிறார ஒருத்தர்னா அதை சொல்கிறத கேட்டுட்டு பேசாமல் போகும்போது சில பேர்னால தான், உன்ன மாதிரி ஆட்கள்னால தான் இதை வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சி ஒரு கொண்டு போக முடியும். அது ஒரு பெரிய வேலை. நம்மளாம் அதை செய்ய முடியாது. தேடல், அலைச்சல், சோம்பேறித்தனம் இதெல்லாம் இருக்கும். அது ஆனால் இது ஒரு நல்ல செய்தி தான். இது Sripada Sri Vallabha Charitramrutam
is a book that records a detailed conversation between the author and Sri Palani Swami. The time period dates from 1320 to 1350. This is a book about Dattatreya, an embodiment of Brahma, Vishnu and Shiva together. He is considered to be the lord of the yogic path in North India, especially within the Nath tradition that uphold him as Adi Guru, an epithet of Shiva. In its records, Sri Palani Swami has shared that he has already lived 300 years but intended to take another life form to live for another 300 years as the work of Dattatreya needs to be completed. In the same book, there is a description of a situation where Sri Palani Swami makes two people meditate with him. This meditation session goes on for 10 hours. The two people who have shared about this situation have described it as a unique experience, saying that they were not only deeply engrossed in the meditation but were equally aware what was happening outside. I could not help observing that this had a familiar ring to it. It felt similar to the synthesis of dhyana, dharana and samadhi experience that Sadhguru Shribrahma had initiated his disciples into, as mentioned in a previous episode. சிவானந்தரும் பழனியில் ரொம்ப காலம் தவம் இருந்தார். சிவானந்தர் பழனியில் தான் சமாதி ஆனார். அப்புறம் வடகரையிலிருந்து அவருடைய உடலை எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே சமாதி பண்ணியிருக்காங்க. பழனி சுவாமிகளும் அங்கே இருந்திருக்காரு, சிவானந்தர் இருந்திருக்காரு, சத்குரு சுவாமிகளும் இருந்திருக்காரு, நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. சாது சுவாமிகள் இருந்திருக்காரு, சட்டி சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு. எல்லாருமே அந்த பழனி ஒரு முக்கியமான இடமா இருந்திருக்கு. Soundaranna revealed a few references to Sri Palani Swami in 19th century Veera Shaiva texts. இந்த இதில் தான் வீரசைவ வரலாறு ஓரநடிகள் எழுதுனதில் தான் நான் சும்மா அதை படிக்கும்போது தான் ஆச்சரியமாக இருந்தது. இந்த வீரசைவ மடங்கள் கர்நாடகாவை சேர்ந்தது. அதில் முதல் முறையாக பேரூர் ஆதீனத்துக்கு தொடங்குறாங்க. அவர் பேரூரா சாந்தலிங்க சுவாமிகளுக்கு குரு சிவபிரகாஷ் சுவாமிகளை இவர் தொடங்கிட்டார். பேரூர் ஆதீனத்துக்கு கர்நாடகாவிலிருந்து ஒரு மகாராஜாங்கிற ஒரு குறுநில மன்னர் மகன் வர்றார். இங்கே வர்றார். பேரூர் சாந்தலிங்கத்துக்கிட்ட எனக்கு தீட்சை கொடுங்கன்னு கேட்கும்போது அவரை பார்த்தா ராஜா மாதிரி இருக்கிறாரு, சரியாக வராது நீ போ அப்படிங்கிறாரு. இல்லை எனக்கு நீங்கள் தீட்சை கொடுக்கணும்னு கேட்குறாரு. அப்போ போய் எல்லாம் இந்த மாட்டுக்கு புல்லெல்லாம் அறுத்து போடுன்றப்ப இவருக்கு போய் அதெல்லாம் பழக்கம் இல்லை. மாட்டுக்கு புல் அறுத்து விவசாயம் அது இதுவும் பண்ணி கையில் காயமாக இதெல்லாம் ஆகுது. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சாந்தலிங்க சுவாமிகள் சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு தீட்சை கொடுக்குறாரு. வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருக்கிறாரு. ஒரு கட்டத்தில் என்னங்கிறாரு, நீ விருத்தாச்சலம் போய் அங்கே அந்த அம்மாவை நீ வணங்கி அங்கே ஒரு மடத்தை ஏற்படுத்துங்கிறாரு. அங்கே போய் தான் இவர் குமாரதேவரன் ஒரு மடத்தை தொடங்குறாரு. குமாரதேவருடைய பிறப்பும் ஒரு 2-3 ஜென்மமாக போயிட்டுருக்குது. அவர் ஆந்திராவில் இந்த குமாரதேவராக பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே 2-3 ஜென்மமாக சிவனை வழிபட்டு முக்திக்கு முயற்சி பண்ணுறதாக அவருடைய வரலாறு சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் நீ இப்போ முடியாது, நீ முதல்ல ஒரு ராஜாவை பிறந்து அதுக்கப்புறம் நீ விருத்தாச்சலத்தில் நீ அந்த அம்மனை வணங்கு, அப்போ உனக்கு கிடைக்கும்னு சிவனை சொன்னதாக சொல்லிவிட்டு அந்த கதை போகுதுன்னு வைங்களேன். அவர் சுத்த சாதகம்னு ஒரு நூல் எழுதுகிறார். சுத்த சாதகம் எப்படின்னா, இந்த உடம்போடையே மறையணும், இந்த உடம்பை விட்டுட்டு சாகக்கூடாது. சாகாதவனே சன்மார்க்கின்னு வள்ளலார் சொல்கிறார்ல, அவருக்கு இந்த சுத்த சாதகம் தான் அடிப்படை. அவருக்கே அடிப்படை நூலே அதுதான். அதனால தான் அது ஒரு புதிரான ஒரு விஷயம், அது ஒரு செய்தி, அது சாதனை எல்லாமே இருக்கிறதுனால அவர் குமாரதேவர் அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆளாகவும் அந்த நூல் பெரிதாகவும் கொண்டு அந்த குமாரதேவர் மடம் நிற்கிது. அந்த அவ்வளோ சிறப்பு வாய்ந்த அந்த விருத்தாச்சலம் குமாரதேவர் மடத்தில் இருந்த 2வது சன்னிதானம் ஒரு நூல் உரை எழுதியிருக்கார் குமாரதேவருடைய சுத்த சாதத்துக்கு.
அதில் வந்து தான் ஒரு 1889 ஒரு நூல் எழுதியிருக்காரு. அந்த குரு வரலாற்றில் தான் வந்து துளசி சிவப்பிரகாசர், சாந்தலிங்கேசன், குமாரதேவர், சிதம்பரதேவன், செப்புரும் பழனி மாமுனிவர் அப்படின்னு அதில் தான் வருது. ஆனால் இந்த குமாரதேவர், சிதம்பரதேவர் வரைக்கும் தான் மட அதிபதிகள். இந்த பழனி மாமுனிவர் மட அதிபதி அல்ல, மடத்துக்கு சன்னிதானம் அல்ல, அவர் அந்த மடத்தில் இருந்தவர். ஆனாலும் அவரை வந்து அந்த குரு ஸ்தானத்தில் வச்சு அவரை வந்து பழனி மாமுனிவன் அப்படிங்கிறார். அதுக்கப்புறம் இந்த குவாகத்தான் அப்படிங்கிற சுவாமி வந்து அவரும் வந்து மடாதிபதி இல்லை இல்லை. அவர் 1923 இந்த குமாரதேவர் சாஸ்திர கோவை அப்படிங்கிற நூலை பதிப்பிக்கிறார். அதில் அவர் வந்து மறுபடியும் வந்து ஆதீன வரலாறு என்ற தலைப்பிட்டு 10 பேர் கொண்ட பட்டியல் ஒன்றை வெளியிடுறார் அவர் 23. அதுலேயும் துறையூர் சிவபிரகாச சுவாமிகள், பேரையூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள், குமாரதேவர், சிதம்பர சுவாமிகள், ரெட்டி சிதம்பர சுவாமிகள், பழனி சுவாமிகள் அப்படிங்கிற பேரையும் அங்கேயும் குறிப்பிடுறாரு. இவரை பற்றிய செய்திகள் மிகச்செலவே தெரிகின்றன, விரிவாக தெரியவில்லை அப்படின்றாங்க. இப்போ இவர் சத்குருக்கு குருவாக இருக்கார் அப்படிங்கிறதுல இருந்தே அவர் எப்படிப்பட்ட பவர்ஃபுல்லான ஆளுங்கிறது, குமாரதேவர் மடத்தில் அவரை வந்து மடாதிபதியாக இல்லைன்னா கூட குருஸ்தானத்தில் வைக்கிறாங்க. அப்புறம் பழனி சுவாமிகள்னு சொல்லாமல் பழனி மாமுனிவர்ன்றாங்க. இதுதான் வந்து அவருடைய ஸ்டேட்டஸு, அவருடைய தகுதி. அது அப்படிப்பட்டவர் தான் வந்து சத்குரு சுவாமிகளுக்கு கிட்ட குருவாக வந்து சேர்றாரு. அவர் பழனியில் அவங்க எங்கே சந்தித்தாங்க, எங்கே பண்ணாங்கன்னு தெரியல. ஆனால் அவர் அங்கேருந்து வந்து அப்படியே இங்கே வெள்ளிங்கிரிக்கு போயிட்டார். அதை இவரும் போய் பார்த்துருக்காரு. அதை சித்மானந்தர் பதிவு பண்ணுறாரு. அது வேறு பெரிய விஷயம்தான். இந்த தொடர்பாவது கிடைக்குது நமக்கு. ஆமாம், பெரிய செய்தி தான். In his autobiography, Sri Maladihalli Swami has addressed his guru as His Holiness Sri Palani Swami, an accomplished Hatha Yogi. We also found his photograph in the Maladihalli ashram. When all the references from 1325 to 1935 point the same person, one can only imagine the stature of this great being's accomplishments. Allama Prabhu had spent quite some time in the Kadapa region in the 12th century. He and Basavanna had created quite a stir during their days by involving women equally in the spiritual processes, and also by attempting to break caste discriminations through intercaste marriages. The Veera Shaiva tradition was built on the foundations laid by Allama Prabhu, Basavanna and Akkamahadevi. Their text Shunya Sampadane, which means attainment of the void, is a compilation of vachanas or verses compiled at a later date for the benefit of other practitioners. The focus of Veera Shaiva tradition is not towards an external god, but towards the human body that is considered as the temple and embodiment of linga. Symbolically, they always wear an Atmalinga around their necks. The intense aspirants of this path were known as Shiva Yogis. When a person attains to the state of Aikya or merging into the void and leaves his body, he or she is buried in an underground chamber in a cross-legged posture and filled with vibhuti or the sacred ash. Very few reach the ultimate stage by themselves. For those on the path of Aikya or dissolution, a guru is a must for providing the necessary energy support and guidance. However, if the one they consider a guru is no more, most people become directionless. That is why there are many cases where a disciple asks the guru to create a reliable form to support them for the ultimate step for their practice. குமாரதேவரும் கடைசியில் வந்து நீங்கள் அவருக்கு அந்த அவர் மறையக்கூடிய அந்த சமாதி ஆகக்கூடிய காலம் வரும்போது ஒரு சிஷ்யர் கேட்குறாரு, நீங்கள் போனதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுக்கு ஒரு மடம் வந்து ஒரு அடையாளம் ஒன்று பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது, போனதுக்கப்புறம் எதுக்கு அடையாளம்னு டக்குன்னு ஒரு ஜோதியை உருவாக்கி அதில் கலந்துடுறாரு அவர், வள்ளலார் மாதிரியே. It was not uncommon
especially during the 7th and 8th century, for yogis to dematerialize and leave no trace of their bodies when they left, as in the cases of Sundarar, who merged with his body in Kailash, Manikavasagar in Chidambaram Sanctum, and recently, in the early 20th century, Vallalar Ramalinga Adigal in Vadalur. Such beings strive to exit without leaving the slightest trail of their life, their work, and their physical body behind them. That is why most did not encourage anything being written about them. அதனுடைய ஒரு பிரிவு மாதிரி தான் இருக்கும் வடகர சிவானந்தர். மறைந்து போன அந்த சித்த மார்க்கத்தை அவர் ஏதோ காவல்துறையில் இருந்தார் அப்படி இப்படின்னு அவர் வரலாறு எங்குமே இல்லை. ஒரு தடவை அவருடைய சித்த வேதத்தில் ஒரு பதிப்பைக்கு சொல்லிட்டு அவர் மலேசியா போயிடுறாரு. இங்கே சித்த வேதத்தில் ஜீவசரித்திரம், சுவாமிகளின் ஜீவசரித்திரம்னு அச்சிட்டு வச்சுட்டாங்க. இவர் அங்கே செய்தி போனோன்னே ஜீவனுக்கு எதிராக சரித்திரம்னு அதை கிழித்து, அந்த நூலையே கிழித்து எரிஞ்சிருங்க, இல்லைன்னா அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுங்கன்றார். ஜீவனுக்கு எது சரித்திரம் அப்படின்னு. அதனால் அவரை பற்றி சரித்திரம் யாருக்குமே தெரியாது, சிவானந்தர் பற்றி. அவருடைய சிஷியர் தான் அந்த நம்ம கணேஷ்புரியில் இருந்த நித்யானந்தா. These great beings consciously left behind very little information. Yet the fact still remains that their disciples needed an energy form to support them in order to continue on the path after their guru was gone. Looking back at Sadhguru Shribrahma's reasons to visit so many places and infusing them with such energy tends to point at one cause alone. He was in the process of identifying or creating a form which all his disciples and followers could use and benefit from long after his departure. Traditionally, realized beings have otherwise chosen to stay in one place and impart their wisdom. Take the example of Ramana Maharishi, Ramakrishna Paramahamsa, and Bhagavan Nityananda of Ganeshpuri, who stayed in one place for decades. However, Sadhguru Shribrahma was constantly on the move, initiating men and women alike in deep spiritual processes, staying for as long as it was needed and then moving on to the next area. On record, we have a minimum of 20 such places, but there is no doubt there would have been many more. It is probable that the small linga in the Coimbatore Sevashram could have been a small-scale attempt in that direction, although we are not sure about the origins of the linga itself. Sachidananda Yogeshwar travelled to Kadapa after meeting Sadhguru Shribrahma in Nilgiris. At Kadapa, he set up underground caves for those who initiated into sadhana. They stayed inside the caves for 40 days as part of their practice. Despite our extensive enquiry, we could not identify the present location of these structures. This attempt may have also been a way of preparing some people for Sadhguru Shribrahma's purpose. However, when Sadhguru Shribrahma is unable to fulfill his vision, he decides to return in the next lifetime, and he heads for the Velangiri hills, knowing well that his guru had been there. கோயம்புத்தூர் வழியாக கிளம்பி போயிருக்கிறாங்க. போயிட்டு நேராக வெள்ளிங்கிரி மலை ஏறி இருக்கிறாங்க. அது கூட போகும்போது நிறைய அவர் கூட பக்தர்கள்லாம் போயிருப்பாங்களே. குருவேல் சாமி கூட இருந்திருக்கிறாங்க. குருவேல் சாமி இருந்துட்டு பல மக்களோட தொடர்பெல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு அப்படியே மலை ஏறிட்டாங்களாம். குருநாதர் சத்குரு மலை ஏறி இவன் திரும்ப வருவான் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லி உடலே இல்லாமல் எந்த ஒரு பொருளும் மீதி இல்லாத மாதிரி ஒரு சக்தியான ஒரு சூழ்நிலையில் சமாதியில் கரைஞ்சிருந்துருக்குறாங்க. இதுதான் கடைசியாக நடந்த குருவேல் சாமி வெளிப்பட சொன்ன ஒரு நிகழ்ச்சி. வரலாறில் குருவேல் சாமி எழுதியிருக்கிறாங்க. வெள்ளிங்கிரி மலையில் 7வது மலை பொதிகை மலையில் இவன் திரும்ப வருவானுங்கிற வார்த்தையோடு கரைஞ்சிருக்கிறாங்கங்கிறத வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. இவன் திரும்ப வருவான் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ எல்லா இடத்துலையும் அவர் எப்போ வருவாரோன்னு காத்ததோடு நிற்கிது. அவர் உடல் விட்டதாக சொல்கிற இடத்துக்கு போய் உட்காரும்போது
அது ஒரு கலவையான அனுபவம், அதெல்லாம் வரவே வராது. அது என்னென்னா பயங்கரமான கோபம், அதே நேரம் பயங்கர துக்கம், ரெண்டும் கலந்தால் எப்படி இருக்கும். தரையில் ஊங்கி அடிக்கிறேன், அப்படியே அவ்வளோ கோபமாக இருக்குது, ஆனால் ஒரே துக்கமாக இருக்குது. அது மலையிலேருந்து இறங்கி கீழே வந்து நைட் தூங்கி எந்திரிச்ச பிறகு தான் அந்த மனநிலை எனக்கு அமைதியாச்சு. புஞ்சப்பிள்ளையம்பட்டி சாமி அவர் தான் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து இப்போ பார்த்தா ஐயா உள்ளே இருக்காரே அப்படின்னு இருக்கார். எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். அதுக்கப்புறம் கேமராவில் இது செல்லில் படம் எடுத்தால் உள்ளே இருக்கார், அந்த மூலையில் படுத்துருக்கார். இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, இருக்குது. கிணத்துக்குள்ளே இருக்கார்ல, இப்படி வந்தாருங்க இன்னும் இருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க. 700 வருஷம் வரைக்கும் அவர் ஆயில் அப்படின்னு குன்னூர் சாமி சொல்கிறார். 700 வருஷம் ஆயில். இப்போ என்ன நூற்று சுப்லாரம் போய் இங்கேருந்து போகும்போது 36 வயசுங்கிறாங்க. சுப்லாரம் போய் 106 107 வருஷம் ஆச்சுல்ல. இப்போ என்ன வயசுன்னு பார்த்துக்கோங்கன்னா 142 வயசு 145 வரைக்கும் இருக்கும். ஆனால் அவர் வந்து 700 வயசு வரைக்கும் ஆயுசு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. சத்குருங்கிறது பார்த்திங்கன்னா சாதாரண ஒரு வார்த்தையால் நம்ம சொல்லி முடிக்கிறது கிடையாது. மனுஷ பிறப்பில் இது ஒரு அற்புதம். என்ன அற்புதம்னா நம்ம அந்த நேரத்தில் அவரோட தொடர்பு வைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கிடைச்சது அற்புதங்கிறது. அதை விட பாக்கியவான் யாரும் இருக்க முடியாது. அது எங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குதுன்னு ஒன்றும் புரியல, ஆனால் நடக்குது, அவரால் நடக்குது, அவ்வளோதான். In 2004, I was traveling around Kanyakumari district showing Sadhguru Shribrahma's photo and asking people if they could help me with any details regarding him. Then one day, somebody took me to an 80-year-old woman near Kaliyakavilai, a small town which borders the Kerala and Tamil Nadu states. I was told she was a tantric and would be able to help me find more information. When I showed the picture of Sadhguru Shribrahma to this old woman, she looked at it intensely and then silently drew a 5-looped column on the sand. In a very quiet voice, she said, "He is a master of the 5 elements and he is still around." She also expressed confusion as to how he could still be around because she felt he must have gone by now. வெள்ளிங்கிரி மலையில் 7வது மலை பொதிகை மலையில் இவன் திரும்ப வருவானுங்கிற வார்த்தையோடு கரைஞ்சிருக்கிறாங்கங்கிறத வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. இவன் திரும்ப வருவான் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ எல்லா இடத்துலையும் அவர் எப்போ வருவாரோன்னு காத்ததோடு நிற்கிது.